Right, people of the world, we are a small group of Mauritians who are protesting today against the sinking of the Wakashio out at sea. Okay, we are in front of the parliament and the sign says protect whales, don't sink Wakashio. This one you can read. Here we're saying that the government is going to try to sink the proof of their incompetence. And here we're saying the government is incompetent, they're destroying the environment. Okay, I'm being filmed as well by police officers, and there's radios here as well. And there we go. So we do not agree that the government decides suddenly to dump the Wakashio out at sea, wherever it is. If it's going if they're removing it from our coast because they think it's going to pollute our coast, then why go out there in the sea and dump it there? Why the hurry? If they are saying that it's not going to pollute there, then it means that it's not going to pollute here on our coast as well. So why the hurry to bring it out away from the coast and dump it there? There are people who have put some police cases because we fear that they are trying to destroy evidence, because there is some clear signs, clear evidence on Marine Traffic, the website, that there has been something odd going on there with ships coming close to the Wakashio and doing a movement out at sea as if they're searching for something. What are they searching for? We want the truth about that. And if we destroy the Wakashio now, the proof goes along with it. So that's a big problem, and we do not want that to happen. We do not want any cover-up, and we want you to diffuse this, to broadcast this news everywhere you can, everywhere you possibly can, because we need to put pressure on the government so that they listen to us and they do not dump the ship there, because we do not want to affect the environment for decades. So this is what we are doing here today, and I'm going to change the camera there. Donc, bien sûr, comment me dire, après les affaires, nous devons conscientiser du monde. Nous devons conscientiser du monde qui peut être faire, qui a la preuve sur l'incompétence en déodilo. Comment Bruno Lorette vient faire une déposition qui vient juste sécurité. Il vient de ça. Si on vient de on n'a pas le bateau là et pas faire l'enquête du bateau là, pas rêve le bateau là. Donc ça, il est capable même de causer un dommage à indemnisation, qualité indemnisation qui va dire de la région qu'à expect. Bon, quoi qu'il en soit, même si dommage qu'ils avaient parlé de une famille, c'est ça nous aller là. Mais c'est pour dire que fondamentalement, le gouvernement, il peut agir d'une manière que c'est qui dit que il n'est pas intéressé du tout, pour comprendre. Et à ce là, donc, nous avons un petit poignet aujourd'hui, là, immobilisé, et en parlant. Et nous faisons comprendre une affaire chez nous, des pétroristes. Nous faisons comprendre une affaire. Nous faisons conscientiser, nous avons mobilisé. C'est-à-dire, dans nous l'esprit, nous faisons qu'à comprendre que quand le gouvernement peut faire une affaire qui n'est pas bon du jour pour le lendemain, nous faisons capable d'engager nous dans une forme symbolique au moins, mais nous faisons qu'à faire nous pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Sinon, il faut toujours un expert qui vous dirige. Man dit nous élire et qui nous peut payer. Voilà la réalité de l'action aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a nous qui dépend de l'action, comme on trouvait, tout là nous démarrer, nous y croire. Et nous avons du monde qui quand ils trouvent l'action, on peut dérouler au Facebook. À ce là, nous 6. Donc, encore une fois, l'important c'est que du monde nous gagne un message là. So, according to the law here, we are not allowed to be more than 11 people, so we've decided to be just 10, and only 6 people have been there so far. And if more people are going to come, we're going to organize them in groups of 10 and spread
several around the capital city, which is Port Louis here in Mauritius, which is where we are. Thank you everybody for watching from around the world, and share this video please. Let the world know that we Mauritian people are against the dumping of the Wakashio out at sea for the mentioned reasons. Débarrasse Wakashio aujourd'hui au large, mais moi là aussi parce que Wakashio c'est une compétence absolue et au niveau international aujourd'hui qui peut faire Maurice perdre la face au niveau international, que ce soit en termes touristes, que ce soit en termes business, que ce soit en termes politiques même, crédibilité politique. Est-ce qu'il vous trouve aujourd'hui là un parmi les jagnat pour qu'elle discute qu'est-ce Diego? On les verra. Il peut dire où BBC, so what? Il vous en discute Zodi, il vous en discute Diego, Sokes, pour Maurice. On les verra. Il finit de crédibiliser au niveau international. Donc voilà la raison pour laquelle moi là, oui c'est Wakashio, mais Wakashio là il pas n'arrive comme ça. Il n'arrive pas à l'incompétence, il n'arrive à la nomination politique, juste la cuisine, il n'arrive comme ça. Okay? Donc voilà la raison. Okay everyone, thank you very much for watching.